Hello, grade 1. How are you today? Fine? Okay. Open your Connect book, page 82. What's the time? What's the time? هنبدأ مع بعض النهاردة نكون سؤال عن الوقت. هبدأ بوات. What واستخدمناها قبل كده. What's your name? What it is? What are these? اوكي يبقى أخدنا what قبل كده وعارفين what اللي هي ما. طيب بعد كده هنستخدم is. ليه هنستخدم is؟ لأن احنا بنعامل التايم معاملة المفرد. بنعامل التايم معاملة المفرد، يعني بنسأل عن الوقت وبنعامله معاملة المفرد. يبقى what is. كنا بنختصر what is بwhat's على طول. yes what's على طول. what's the time. what's the time يعني ايه time؟ يعني ما الوقت. يبقى الوقت يعني time. time time time. what's the time. what's the time. اوكي ارد على السؤال what's the time. طبعا انا بسأل عن مفرد يبقى هرد it. وطبعا التايم غير عاقل يبقى it بتاخد is تبقى it is. بنختصر it is بإتس على طول. it's. بعد it's أكتب الرقم اللي بيشير إليه عقرب الساعة الصغير أو القصير. يبقى it's 1 o'clock it's 2 it's 3 it's 4 it's 10 it's 11 على حسب العقرب الصغير بيشير لرقم ايه. it's وبعديها الرقم على طول. it's 1 it's 2. اوكي كتبنا it's 1 او it's 2. بعد كده هنكتب o'clock واحنا اتفقنا ان هي بدال واحدة بالظبط او 2 بالظبط هنكتب o'clock. يبقى it's 1 o'clock it's 2 o'clock. طب كلمة o'clock دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كلمتين of clock اختصرناهم وعملناها of الاف عملناها apostrophe وكتبناها o apostrophe clock o apostrophe clock تبقى o'clock. طب ينفع نكتب it's 2 clock من غير of ولا apostrophe ولا o؟ no it's wrong. لازم نكتب it's 2 o'clock يعني الساعة 2 بالضبط. الساعة 2 بالضبط. اوكي هنبدأ نشوف مع بعض كل ساعة ونقول السؤال عليها ونقول الإجابة. What's the time? What's the time؟ طبعا التايم هنا بتاعنا كام؟ العقرب الصغير بيشير لنمبر 1 والعقرب الطويل على 12 يبقى it's yes it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Then what's the time? It's 1 o'clock. Okay. What's the time? Huh? What's the time? Yes. 2 o'clock. It's 2 o'clock. Check your answer. It's 2 o'clock. Yes. Okay. What's the time? What's the time? What's the time? It's 3. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Okay. What's the time? It's 8. It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. It's EIGHT 8. It's 8 o'clock. Okay. What's the time? It's العقرب الصغير والعقرب الطويل الاتنين مع بعض بيشيروا number 12. What's the time? It's 12 o'clock. It's 12 o'clock. It's
12 o'clock. TWELVE. It's 12 o'clock. What's the time? It's 1 o'clock. What's the time? It's 2 o'clock. What's the time? It's 3 o'clock. What's the time? It's 4 o'clock. What's the time? It's 5 o'clock. What's the time? It's 6 o'clock. What's the time? It's 7 o'clock. What's the time? It's 8 o'clock. What's the time? It's 9 o'clock. What's the time? It's 10 o'clock. What's the time? It's 11 o'clock. What's the time? It's 12 o'clock. Now listen and circle the time. What's the time? It's 1 o'clock. Circle 1 o'clock. What's the time? It's 3 o'clock. Circle 3 o'clock. What's the time? It's 5 o'clock. Circle 5 o'clock. Number 4. What's the time? It's 8 o'clock. Circle 8 o'clock. What's the time? It's 10 o'clock. Circle 10 o'clock. What's the time? It's 12 o'clock. Circle 12 o'clock. Now check your answer. What's the time? It's 1 o'clock. What's the time? It's 3 o'clock. What's the time? It's 5 o'clock. What's the time? It's 8 o'clock. What's the time? It's 10 o'clock. What's the time? It's 12 o'clock. Okay, go to page 84. My beloved Egypt. My beloved Egypt. بلدي الحبيبة مصر. Number 1, listen and draw. Listen and draw. Number 1, let's go the Kite Fort at 2 o'clock. Let's go to the Kite Fort at 2 o'clock. Draw the clock. Okay. Number 2, let's go to the pyramids at 10 o'clock. Let's go to the pyramids at 10 o'clock. Draw 10 o'clock. Yes, draw 10 o'clock. Number 3, let's go to the Egyptian Museum at 3 o'clock. Let's go to the Egyptian Museum at 3 o'clock. Draw 3 o'clock. Egyptian Museum اللي هو المتحف المصري. Egyptian Museum. Egyptian Museum المتحف المصري. Draw 3 o'clock. Number 4, let's go to the Alexandria Library at 8 o'clock. Let's go to the Alexandria Library at 8 o'clock. Yes, draw 8 o'clock. 8 o'clock. Number 5, let's go to the Cairo Tower at 1 o'clock. Let's go to the Cairo Tower at 1 o'clock. Cairo Tower يعني برج القاهرة. برج القاهرة. كايرو يعني القاهرة. Tower يعني برج. Cairo Tower برج القاهرة. Go to the Cairo Tower at 1 o'clock. Draw 1 o'clock. Yes. Number 6, let's go to the Coptic Museum at 5 o'clock. المتحف القبطي. المتحف القبطي Coptic Museum at 5 o'clock. Yes, draw 5 o'clock. My beloved Egypt. في الدرس ده مش بس بننوه عن دراسة الساعة، لا كمان عن الأماكن السياحية الموجودة في مصر.
أخدنا قبل كده قايت باي فورت والبيراميدز. أخدنا ألكسندر لايبراري. بالنسبة لنا كان جديد النهاردة في الليسون بتاعنا كان The Egyptian Museum، كايرو تاور، وكوبيتك ميوزيوم. طب الأماكن السياحية دي المفروض احنا بنعرفها. طيب مفروض علينا ايه؟ مش بس نعرفها، لا كمان نحافظ عليها ونتبع الرولز اللي احنا أخدناها. we must follow rules. القواعد اللي احنا أخدناها في الليسون اللي فات اللي هي I always stand in a line، دايما نقف في الصف، مش نتزاحم عشان ندخل أي مكان سياحي. number 2 I throw trash in the bin، طبعا نرمي القمامة في سلة المهملات، دي بلدنا ولازم نحافظ عليها يا ولادي. كمان في المكتبة بالنسبة لللايبراري، any library، مش بس Alexandria library، any library. we don't shout. we ask the librarian before we take anything، نسأل الأمين أو أمينة المكتبة قبل ما ناخد أي حاجة، طبعا صوتنا ميبقاش عالي. بالنسبة للأماكن السياحية الموجودة عندنا في مصرنا الحبيبة لازم نحافظ عليها. please take care of Egypt. okay, goodbye.